El Anois 1541. In el Palacio de Hampton Court, una niña de 19 años está bailando. No sabe quién la última vez que bailara. No sabe quién manos de 24 horas su vida, tal como la canas terminara para siempre. Sus pies se mueven ligeramente sobre el piso de mármol pulido. Su vestido de seda verde susurra con cada giro. Música Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VI, reina de Inglaterra, Isla Mujer, Ems Poderosa, del Reino, o Isociarian. Afuera de las ventanas con vitrales, el río Tamisis, fly oscuro, Eufreo bajo en cielo de noviembre. Dentro del salón, las filas parpadean proyectando sombras que danzan las paredes como presagios de lo que viene. Los músicos tocan una pavana, sus instrumentos creando una melodía hipnótica, que llena el aire con algo que suena peligrosamente cercano a la felicidad. Pero nuna esquina oscura del salón, el arzobis Thomas Cranmer observa. Su rostro está pálido, música sus manos tiemblan ligeramente, mientras sostiene un documento salado, un documento que contiene accusations tan explosivas que cuando el rey los lee, el palacio entero temblará. Cranmer sabe lo que es papal significa. Significa el fin de Catalina. No solo su fin como reina, su fin como persona. Porque lo que está a punto de suceder no es simplemente ejecución, es música en ecuación sistemática. El desmantelamiento calculado de una joven que comenzó el era de atraer la atención del hombre más peligroso de Inglaterra. Y lo que nadie entiende todavía ni siquiera. Catalina mientras baila bajo la luz de las velas, es su verdadero castigo. No será el hacha, será todo lo que venga antes. Sus masses de humiliación pública, interrogatorios brutales. Traición de todos los que alguna vez afirmaron amarla. Hasta que lo único que quid se enquiscaron rogando por la misericordia de la muerte, entonces la música se detiene. Música Cranmer da un paso adelante y la vida de Catalina Howard, tal como la conoce, termina. Para entender lo que la sucedió a Catalina, primero debes conocer quién era realmente, no la figura trágica de los retratos, o la villana lasciva de la propaganda Tudor, sino la niña real que nunca tuvo oportunidad contra las fetas que la consumieron. Catalina nació alrededor de 1525, hija menor del Edmund Howard, un noble menor perpetuamente empobrecido que apenas podía mantener a su numerosa familia. Su madre murió cuando Catalina tenía aproximadamente 1000 años. A los 9 fue enviada a vivir con su abuela paterna la duquesa de Norfolk, en Horsham y luego en Lambeth. Estas no eran visitas amables de abuela. Eran hogares colectivos para niñas nobles música, pobres supervisados de manera laxa, donde docenas de adolescentes dormianas comunales con poca supervisión adulta. Fue allí donde comenzó la destrucción de Catalina, aunque nadie lo memoria hacia ese momento. A los 13 años. Según testimonios preservados en los archivos del Consejo Privado y citados
extensament por la historiadora Retta Uc. En su biografía de Arling Ling Liu, Catalina fue seducida por su maestro de música, Henry VIII. Él tenía MSD, censure a cos. Ella era una niña. Bajo cualquier definición moderna. Esto fue abuso. Pero en el siglo XV, especialmente para una niña sin padre, que la protegiera, fue tratado como su culpa, a como si un adolescente pudiera consentir una relación con un hombre adulto en posición de autoridad sobre ella. Cuando esa relación terminó, hubo otra. Francis Derham, secretario de la duquesa, comenzó a visitar el dormitorio de las niñas por las noches. Música, multipilos, testigos, y más tarde, testificaron que Derham y Catalina mantuvieron una relación sexual que duró más de un año. Catalina tenía aproximadamente Shawoya. Nuevamente esto fue presentado en su contra como evidencia de su naturaleza promiscua y depravada. Nunca como evidencia de que era una adolescente. Vulnerable en un ambiente sin supervisión donde los hombres adultos tenían acceso irrestricto a niñas sin protección. Esto es crítico para entender lo que vi en después. Porque cuando Catalina finalmente fue acusada de traición, no fue por adulterio, que realmente cometió con el rey, fue por estos encuentros de su juventud, relaciones que los hombres que la juzgaron consideraron. Evidencia de que siempre había sido una demasiado contaminada para haber sido reina. Música en 1540. La vida de Catalina cambió abruptamente. Tenía chasíacos cuando fue traída a la corte para servir a Ana de Cleves, la cuarta esposa de Enrique VI. Ana era inteligente, educada, música de plática y Enrique la encontraba físicamente repulsive. Buscaba una razón para terminar el matrimonio y luego vio a Catalina. Catalina Castago, Regizo, y ojos que brillaban cuando realitas. Catalina era todo lo que Ana no era. Jovan música inglesa, gotita. Y completamente inconsciente del peligro que representaba a atraer a la atención de Henry. Enrique tenía cicerjo acios morbidamente obeso, con una larga superante en la pierna que nunca sanaba y lo dejaba con dolor constante. Su temperamento era legendario. Había ejecutado a dos de sus anteriores, incluida Ana Bolena, prima de Catalina Puente, pero estaba obsesionado con la juventud, con la idea que una esposa joven y fértil podría darle y más hijos. Revitalizar su virilidad en declive, hacerlo sentir poderoso nuevamente. Se divorció de Ana de Cleves en julio de 1540, el 28 de julio. Solo 6 días después, se casó con Catalina Howard en una ceremonia privada. Ella tenía sitio shirbaicos. Él tenía cicerjo y todos en la corte sabían que este matrimonio era una sentencia de muerte esperando ejecutarse. Durante el primer música año, Catalina jugó su papel perfectamente, sonrió, bailó, usó los vestidos que Enrique la compraba, joyas que valían fortunas, palacios, enaros, redesagados, según sus capricos. Pero por las noches, cuando las puertas del dormitorio real se cerraban, Catalina enfrentaba una realidad que ningún vestido de seda podía
ocultar. Enrique era viejo, enfermo, impotent, msa, menudo de lo que no. Su cuerpo era un campo de batalla de herida sin sana y enfermedades, sin traitor. El olor de su llaga en la pierna que requería ser drenada y vendada diariamente impregnaba sus cámaras privadas, y cuando no podía desempeñarse. Sexualmente su furia era terrible. Catalina aprendió rápidamente a fingir placer que no sentía, elogiar virilidad que no existía. Música, a mentir, con cada respiration, para mantener vivo aún anciano, rey cuyo ego era tan frágil como su salud. Pero Catalina era joven. Y estar casada con Enrique VI no la hacía menos solitaria, menos etérea, menos interesada. Así que cuando Thomas Culpeper en cortesano aproximadamente su edad comenzó a prestar la atención, Catalina respondió, según las confesiones poseeras decretas, bajo tortura y preservadas en los papeles del estado de Enrique VII. Catalina y música Culpeper se reunieron en secreto varias veces entre la primavera y el otoño de 1541. Estas reuniones fueron organizadas por Jane Boleyn, Lady Reford, dama de compañía de Catalina y viuda del hermano ejecutado de Ana Bolena. Exactamente, cua sucedió en esas reuniones, sigue siendo objeto de debate. Catalina y culpastaron bajo interrogatorio que nunca habían consumado su relación, que se habían besado, abrazado, hablado de amor, pero nunca habían llegado leos. Los historiadores están divididos. Música. Algunos sugieren que esto era cierto, que eran jóvenes enamorados jugando un juego peligroso, pero técnicamente inocente. Otros sugieren que confesaron solo parte verdad para evitar la acusación completa de traición, pero legalmente no importaba. Bajo las leyes de traición de Enrique, cualquier comportamiento sexual inapropiado de una reina, incluso sin penetración completa, constituye música traición porque manchaba la línea de sucesión real. Si Catalina quedara embarazada de otro hombre, hijo bastardo podría heredar el trono. En la mente paranoica de Enrique, esto era equivalente a asesinar al rey mismo, y luego alguien habló. En octubre de 1541, el arzobispo Thomas Cranmer recibió información de John Lascelles, un reformador protestant música que hermana Mary había sido servienta en la casa de la duquesa de Norfolk años antes. Mary Lascelles le contó a su hermano sobre las relaciones de Catalina con Mannix y de régimen. Lascelles, viendo una oportunidad para destruir a la familia católica, Howard Q. el detestaba, la voista información a Cranmer. Cranmer atrapado entre su deber, hacia el rey y su horror, ante lo que estas accusations desencadenaron, música, escribió todo en a carta, la silo y el de noviembre. Mientras el rey asistía a misa en la capilla real de Hampton Court, Cranmer deslizó el documento en la mano de Enrique. Catalina estaba bailando en el salón.
Colma estaba, Belando, en el salón. Enrique abrió la carta musica y el mundo de Catalina terminó. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias se distorsionan en los libros de historia, es porque la verdad es demasiado incómoda para los poderosos. Suscribit para ayudarnos a descubrir emes testimonios enarrados en archivos olvidados. Ahora regresamos a Hampton Court porque las puertas están a punto de source. Enrique no creó las acusaciones al principio se negó a crearlas. Ordenó una investigación inmediata esperando que demuestra que su joven esposa era inocente. Que hasta una conspiración de enemigos celosos, pero cuanto investigaban, peor, se pone letters. Knox confesó de inmediato demasiado música feliz, de salva su propio, culpando completamente a Catalina. Dio que ella lo había seducido, que había sido agresiva, y lasva desde el principio. Francis de Riem fue arrestado, y torturado, en el patio, en la Tour de Londres. Al principio se negó a hablar, pero después de horas de agonía, con sus articulaciones dislocadas, y sus gritos resonando en las paredes de pedra, confesó todo. Confirmó la relación sexual. Insistió en que habían estado precompromisos, que su relación había sido legítima. Pero esta defensa solo empeoró las cosas para Catalina, porque si había estado precomprometida con Deraham. Entonces su matrimonio posterior con Enrique era invalido. Lo que significaba que nunca había sido reina legítima en absoluto. Mientras tanto, Catalina no sabía nada de esto. Todavía estaba en Hampton Court, todavía bailando, todavía jugando a ser reina. Hasta el 5 de noviembre, cuando el arzobispo Cranmer y varios miembros del Consejo Privado llegaron a sus cámaras privadas, le dijeron que permaneciera allí, que se estaba llevando a una investigación, que el rey exigía respuestas. Catalina colapsó inmediatamente, lloró histéricamente, rogó hablar con Enrique, juró que era inocente, pero el rey ya había abandonado el palacio. Se había ido a Londres sin verla, sin darle ninguna oportunidad de explicar. Para Enrique, el shock estaba dando paso rápidamente a la furia. Furia de que hubiera sido engañado, de que su verdad hubiera sido cuestionada implícitamente, de que esta niña lo hubiera hecho pereza un viejo tanto y su venganza sería absoluta. Catalina pasó los siguientes días bajo arresto domiciliario en Hampton Court. No la permitieron ver a nadie, excepto a unas pocas damas asignadas para vigilarla. No le dieron explicaciones, no le dijeron su evidencia. Existía en su contra quien había testificado. Tom simplemente esperaba en sus cámaras lujosamente decoradas, que de repente se sentían como una jola dorada, escuchando pasos en el corredor, preguntándose si esta vez vendrían a buscarla. El 13 de noviembre finalmente llegaron. Catalina fue despojada de su título. Ya no era reina, era Lady Catalina Howard, acusada de traición. Fue trasladada de Hampton Court a Sion Abbey, una antigua casa religiosa,
Iunas millas rio arriba q, ahora servia, como prigion, para prisioneros, politicos, de alto rango. Y, fue ali, donde comenzó su verdadero calvario. Soy en la torta Londres. No tenía mazmorras, ni instrumentos de tortura, pero era algo peor, era aislamiento completo. Catalina fue confinada en una suite de habitations en el segundo piso. Las ventanas estaban enrejadas. La puerta estaba custodiada de noche. Se la permitió conservar algunas de sus damas, pero fueron elegidas específicamente por su lealtad del rey. No a ella. Observaban todo lo que hacía, informaban todo lo que de chuletas. Catalina no tenía privacidad, no tenía asiados, no tenía esperanza. Y los interrogatorios comenzaron, d'otras, dialeters miembros del Consejo, yo privado legaban, a Sean, se sentaban frente, a Catalina en una mesa larga y, la hacían preguntas, sobre monarchs. Sabra dirum, sabra cada hombre con, el que, había, interactuado, alguna vez. Sabra cada, conversation privada que había tenido. Sabra cada momento de su vida desde la infancia. Querion que confesaron, no solo relaciones, pasadas, sino intention criminal. Musica querion, que admisra, que había, planado desde, el príncipe, engagar, al rey, que se había casado con él, sabiendo que estaba contaminada, que nunca había sido digna de la corona. Y cuando Catalina no les daba las respuestas que querían, repetían las preguntas una y otra, vez durante días, hasta que Catalina ya no sabía que era verdad, y que era lo que ellos querían que dijera. Entonces sacaron a Thomas Culpeper. Él también había sido arrestado, también había sido interrogado, y bajo la amenaza de tortura. Culpeper había confesado que él y Catalina se habían amado, que se habían reunido en secreto, que habían planeado estar juntos. Le mostraron a Catalina su confesión. Le dijeron que Culpeper la había traicionado, que la había culpado por seducirlo, por persuadirlo, por serlo instigadora de todo. Era mentira. La confesión de Culpeper, preservada en los archivos nacionales, muestra que él aceptó la responsabilidad total que nunca culpó a Catalina. Pero Catalina no lo sabía letters. Creo que el hombre que amaba la había vendido para salvar su propia vida y algo dentro de ella se rompió. Comenzó a confesar, no porque las acusaciones fueron ciertas, sino porque ya no tenía fuerza para lucrar. Confirmó las relaciones con Mannix y Dirham. Admitió las reuniones con Culpeper, pero insistió una y otra vez que nunca había traicionado físicamente al rey después de su matrimonio. Que Culp y ella habían hablado de amor, pero nunca lo habían consumado. Los interrogadores no la creyeron, oms precisamente. No les importaba, porque para entonces la decisión ya estaba tomada. Caterina Howard sería ejecutada no por lo que había hecho, sino por lo que existencia representaba, vergüenza para el rey, evidencia de su falla como hombre. Un recordatorio de que, incluso, el rey más poderoso de Europa no podía controlar a una adolescente. A mediados de diciembre, Catalina fue trasladada de Sion a la Torre de Londres. Pero primero hubo una
ultima humiliation. El 11 de diciembre, fu lavada en boat por el rio Temisis. No una barqueza, real canestanots, y trompitas como había, viajado tantas, visas como reina, en una barqueza, simple cubierta con lona. Como si fuera, carga verganza, que necesitaba ser escondida de la vista. Para los londinenses, se alinearon en los oriles de todos, modos habían, oído los rumores. Sabían que la joven reina había caído y gritaban, mientras pasaba el boat. Traidora Catalina se acurrucó en el fondo del boat, cubriendo los oídos, llorando tan fuerte música que su cuerpo entero temblaba. Nadie vino a consolarla. Cuando el boat llegó finalmente a Trader's Gate, la entrada de agua a Tor de Landres, Catalina tuvo que ser físicamente cargada hacia afuera. Sus piernas se habían vuelto como gelatina. Música no podía caminar. La arrastrana través del portón por los escalones de piedra, través de los patios, fríos y mojados, hasta una celda que había sido preparada para ella. No era la misma celda donde Ana Bolena había sido encarcelada 6 años antes, pero estaba cerca a Sierra. Lo suficientemente cerca como para que Catalina pudiera escuchar los guardias susurraban historias de cómo Ana había caminado con Valentia hacia su muerte, historias que hacían Catalina se sintiera en ms pequeña, en ms débil, en ms indigna. Pasó los siguientes 2 meses en esa celda sola, música aterrizada, esperando. El 11 de febrero de 1542, el Parlamento aprobó un acta de tender música contra Catalina. No habría juicio, no se le permitiría defenders. Simplemente fue declarada culpable de traición por acto legislativo y sentenciada a muerte. Dos días después, en la mañana del 13 de febrero, vinieron a buscarla. Le dijeron que su ejecución se llevaría a sapu esa tarde. Catalina entra en pánico completo, grito, lucho, rogo por ems tiempo, rogo ver al rey, rogo por misericordia. Sus gritos fueron tan violentos que los guardias temieron que tuvieron que arrestarla físicamente al cadalso. Lo que creería en espectáculo terrible que denaria en ms la reputación del rey. Entonces hicieron algo extraordinario, trajeron el tajo de madera a su celda, lo donde colocaría su cabeza y la música permitieron practicar. Catalina con las manos temblando se arrodilló ante el tajo. Colocó su culo sobre la madera, se levantó. Lo hizo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, intentando aprender como moría con dignidad, intentando encontrar courage con inocencia, intentando en sus últimos horas ser la mujer valiente que nunca había tenido la oportunidad de ser. Esta escena registrada por el embajador imperial Eustace Chapois en despacho enviado el emperador Carlos V música y preservado en los archivos de Viena es una de las más de la imágenes más desgarradoras de la historia Tudor. Una niña de 90 años practicando su propia ejecución porque estaba demasiado aterrorizada para enfrentarla sin ensayo. La mañana siguiente, Catalina fue lavada a Tower Green, lavaba un vestido negro
de tercio, pelo, teo, pelo, una cofia, blanca, había dejado dolor, su rostro, estaba, pálido como, la muerte, pero sereno. Musica subeo alcadalzo con pasos firmes. Habló brevemente a la pequeña multitud reunida. Su voz era clara, pero temblorosa. Segmultiples relatos contemporáneos. Dio que merecia moria mil. Muertes por ofender al rey. Querogaba. A todos que oraron. Por el y. Por el rey. Que era una. Pecadora que había. Merecido su destino. Estas palabras música, obviamente preparadas bajo coacción. Han sido citadas durante siglos, como evidencia de la copa de Catalina. Pero si escuchas con atención puedes oír otra cosa. Una niña aterrizada diciendo exactamente lo que necesitaba decir para que esto terminar pido, y luego se arrodilló. El verdugo levantó a hacha, y esta vez solo tomó un golpe. Catalina Howard tenía, suyo, ecoes, 100 meses, y aproximadamente, su días, cuando murió. Su cuerpo fue enterrado sin marca, en la capilla de San Pedro, Abincula junto a Ana Bolena. Su nombre fue borrado de los registros oficiales. Se prohibió hablar de la música, y durante casi 500 años. Su historia fue contada solo como una advertencia moral sobre jovencitas promiscuas que engañan a sus sociales, pero ese no es toda la historia. Catalina Howard fue una niña abusada sexualmente que se convirtió en reina antes de entender lo que eso significaba. Fue traicionada por tagelos que afirmaran protegerla. Fue juzgada por un crimen que pueda que nunca haya cometido y fue ejecutada porque la virginidad del rey era más importante que su vida. Esta historia importa porque no se trata solo de Catalina Howard, se trata de lo que les sucede a las muchas cuando el poder decide que son desechables. Se trata de una niña de 90 años que practicó su propia muerte porque nadie la había enseñado como vivir. Y se trata de cómo la historia está escrita, música, por quien sobreviven, no por quien sufren. Un rey con ejercitos, lies, la Iglesia de Inglaterra, bajo su control, contra una adolescente, con nada excepto su propio miedo. Y en así sintió tanta amenaza por el que tuvo que música destruirla completamente. Eso no es justicia, eso es aniquilación. Siglos después, música, cuando los historiadores finalmente comenzaron a examinar los registros reales, las confessions, extraditas, biotortura. Los despachos de embajadores que presenciaron estos eventos se dieron cuenta de algo terrible. Catalina Probleton nunca fue culpable de traición real. Era culpable de ser joven, de ser ingenua, de buscar afecto, de alguien que no fuera un anciano rey enfermo que la aterrorizaba. En 2002, cuando la capilla de San Pedro Advíncula fue restaurada, a Sarquía Lagos, localizaron los restos de Catalina, estaban mezclados con tierra y fragmentos de todos de siglos de enterramientos. Imposible separar lo que era suyo de lo que pertenecía a los otros mujeres enterradas en esa fosa común sin marcar. Incluso en la muerte, Catalina Howard no tiene identidad separada. Es solo otra mujer que aprendió demasiado tarde que amar al rey equivocado. Es la forma más peligrosa de poder que una mujer
musica poeta tenor. Has presentato una de las verdades en su scoria? Si historias como esta te recuerdan lo fragile que la humanidad, lo fácil que es borrar voces, entonces, musica, suscribit, y, manten vivo, el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos. Especialmente entonces, Catalina Howard debude superser. Es el plan, borrarla quebrarla, convertirla en advertencia, moral sobre mujeres, que se atreven a ser demasiado jovens. Demasiado. Bonitas demasiado, música imperfectas para el rey. Pero no desaparecerá del todo. Todavía está aquí, en esas confessions, preservadas, en esos despachos, de embajadores, en la celda donde practicó su muerte. Y ahora está acontado. Porque escuchaste, porque recordast, porque te negaste, a dejar que su historia, si cantada, solo por quienes la mataron. La muerte fue rápida, pero todo lo que vino antes fue designado para durar para siempre. Para siempre.